Everyone, welcome to my YouTube channel. Those who are not subscribed my channel, please subscribe the channel. Those who are already subscribed, watch my videos, like my videos, share my videos, and don't forget to press the bell icon to get the notification for the next video. In this video, we are going to solve maths practice paper number 7. In that one already we have solved 20 MCQ in the previous video. In this video we are going to solve from question number 21 to 28. The 21st question is factorize the expression p square minus 10p plus 25. In that one again one internal choice question is there. Factorize the expression and divide them as directed anta ide. So let us solve both the questions. So 21st question, factorize p square minus 10p plus 25. If you multiply any two numbers you have to get plus 25. If you add or subtract you have to get add or subtract the same number you have to get minus 10. So p square minus 10p can be written as minus 5p minus 5p plus 25. Minus into minus is plus, 5 5s are 25. Minus 5p is minus 10p. Make these two one group and these two one group. So you take p as common. Then what is the remaining? P minus 5. Then you take minus 5 as common. Then remaining is p minus 5. So p minus 5 is common to both and remaining is p minus 5. So p minus 5 into p minus 5, it will become p minus 5 whole square. So again in this one internal choice question is there. Let us solve that question. So now let us solve that internal choice question. That is 5p square minus 25p plus 20. It should be divided by p minus 1. So now in this you take 5 as common. If you take 5 common, 5 into p square, 5p square minus, it will become minus 5p plus 4 divided by p minus 1. So 5 into p square, 5p square, 5 5s are 25p, 5 4s are 20. So 5 into, now you factorize. If you multiply any two numbers you have to get 4. If you add or subtract the same number you have to get minus 5. So p square minus 4p minus p plus 4 divided by p minus 1. So now 5 into, you make these two one group and these two another group. So in this you take p as common. Then what is the remaining? P minus 4. In these two you can take minus 1 as common. Minus 1 into p minus 1p. Minus into minus will become plus. 1 4s become 4s divided by p minus 1. So 5 into, what is the common to both? So p minus 4 is common. What is the remaining? P minus 1 divided by p minus 1. P minus 1 cancel ಆಯಿತು. ಉಳಿದಿದ್ದು 5 into p minus 4, or you can write it as 5p. 5 into p, 5p minus 5 4s are 20. So 5p minus 20. So like this we have to answer this question. Now let us move for next 22nd question. The 22nd question is 6 pipes are required to fill a tank in 1 hour 20 minutes. How long will it take if only 5 pipes of the same type are used? So now let us answer this question. Again for this question one internal choice is there. That is 15 workers can build a wall in 48 hours. How many workers will be required to do the same in 30 hours? So now let us answer both the questions. So ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ let us we are moving for 22nd question. So 6 pipes are required to fill a tank in 1 hour 20 minutes ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ. So time 1 hour 20 minutes ಅಂತ ಇದೆ. So that is equal to 1 hour ಅಂದರೆ 60 minutes plus 20. So 60 plus 20 will become 80 minutes ಆಯಿತು ಟೋಟಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 6 ಪೈಪು ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕನ್ನು 80 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
How long will it take if only 5 pipes are connected? So ಈಗ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 5 pipes, sorry, first 6 pipes. So 6 pipe will take, ಸೊ 6 ಪೈಪು ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 80 ಮಿನಿಟ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ 5 ಪೈಪು ಪೈಪ್ 6 ಇದ್ದಿದ್ದು 5 ಪೈಪ್ ಆದಮೇಲೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಆಸ್ ದ ಪೈಪ್ ನಂಬರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, as the number of pipe decreases, it will take more time. Adrinda it is inverse proportion. Hakadre 6 pipes can fill it in 80 minutes, then 5 pipes can fill it in x hours. So now multiply both the means and both the extremes. So is inverse proportion. Yakendre pipe sankhye kadime adaga, as the number of pipe decreases, time required will be more. So 5 into x is equal to 6 into 80. X is equal to 6 into 80 divided by 5. 5 ones are 5, 5 16s. So x is equal to 16 into 6 will become 96. So 96 minutes. Therefore 5 pipes takes how many minutes? 96 minutes. ಹಾಗಾದರೆ 5 ಪೈಪು ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ತಗೊಳುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 96 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 22R ಕ್ವಶನ್. ಇಫ್ 15 ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ವಾಲ್ ಇನ್ 48 hours, ಹೌ ಮೆನಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಡೂ ದ ಸೇಮ್ ಇನ್ 30 hours? ನೋಡಿ, ಈಗ 15 ಜನ ವರ್ಕರ್ಸು ಒಂದು ವಾಲನ್ನು, ಒಂದು ಗೋಡೆನ 48 ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಡೂ ದ ಸೇಮ್ ಇನ್ 30 hours? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಬರೋಣ 15. ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ನ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ನ. ಗೊತ್ತಾದರೆ ಎಲ್ಲೂ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ 15 ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ವಾಲ್ ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಅವರ್ಸ್? 48 hours. ನೋಡಿ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು 15 ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು 48 hours ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ನಾವು if 15 workers can build a wall in 48 hours, then in 30 hours how many workers are required to build the wall? So multiply both the means and both the extremes. X into 30 is equal to 15 into 48. X is equal to 15 into 48 divided by 30. 15 ones are 15 twos are 2 ones are 2 twos are 2 fours. So x is equal to 24. Therefore 24 workers are required. 24 workers are required to build a wall in 30 hours. ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಂಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. Therefore number of workers will be 24. Now let us move for the 23rd question. So 23rd question is, draw a pie chart showing the information on a particular day. The sales in rupees of different items of baker shop are given below. Ordinary bread, biscuit, cake and pastries, fruit bread, others. Now let us answer this question. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ನಾವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬ್ರೆಡ್. ಫಸ್ಟು ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಣ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? 320, 120, 440, 440, 160, 600 plus 80, 680 plus 40, 720 ಆಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ಲು 720 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ನೇದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬ್ರೆಡ್.
ಸೊ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬ್ರೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಸೊ 320 ಔಟ್ ಆಫ್ 720 ಇಂಟು 360. 360 ones are 362s, 2 ones are 2, 2 6 are 12, 0. So it is equal to 160 degree. That is ordinary bread. Then coming to the second one is biscuits. So biscuits ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 120 ಔಟ್ ಆಫ್ 720 ಇಂಟು 360. 360 ones are 362s, 2 ones are 260s, that is equal to 60 degree. Then after biscuits, cakes and pastries. So this one 160 out of 720 into 360. 360 ones are 362s, 2 ones are 280s, that is equal to 80 degree. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೇಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ರೀಸು 80 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಫ್ರೂಟ್ ಬ್ರೆಡ್. ಸೊ ಫ್ರೂಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ 80 ಔಟ್ ಆಫ್ 720 ಇಂಟು 360. 360 ones are 2s are 2 ones are 240s, that is equal to 40 degree. Next, fifth one, others. So others is given as 40. So 40 out of 720 into 360. 360 ones are 2s are 2 ones are 220s. So that is equal to 20 degree. So now let us draw the pie chart for this one. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ pie chart ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Let us draw the pie chart for the given calculation. So now first you draw one circle, no measurement. You can take any radius and you can draw a circle. ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟು. ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಡ್ರಾ ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ಸನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೀಗ ಪೈ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ 160 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ 160 ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬ್ರೆಡ್. ಸೊ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬ್ರೆಡ್ 160 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ನ ಸೆಂಟ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು 160 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 160 ಡಿಗ್ರಿ. So here let us write ordinary bread. It is ordinary bread. Next ಇದೇ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋಣ ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಎರಡನೇದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಟು. ಸೊ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ದು ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದಿದು? ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಕೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 80 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ 80 ಡಿಗ್ರಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಲೈನ್ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಂಟರ್ ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸೆಂಟರು ಸರ್ಕಲ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ 80 ಡಿಗ್ರಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ 80 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ 80 ಡಿಗ್ರಿನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ 80 ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೇಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ರೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಸೆಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ 40 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ 40 ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫ್ರೂಟ್ ಬ್ರೆಡ್. ಸೊ 40 ಡಿಗ್ರಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದು 40 ಡಿಗ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬ್ರೆಡ್. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು 20 ಡಿಗ್ರಿ. ಅದು ನೀವು ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು 20 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬ್ರೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದಿ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು ಪೈ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್.
that is question number 24. Question number 24. That question number 24 is, in a tall building there are 24 cylindrical pillars. The radius of each pillar is 28 centimeter and height is 4 meter. Find the total cost of painting the curved surface area of all pillars at the rate of 24 per 20 at the rate of rupees 8 per meter square. So now let us answer how many cylindrical pillars are there. So first let us write, there are, this is 24th question. So there are 24 cylindrical pillars. There are 24 cylindrical pillars ಇದೆ ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಈಸ್ 28 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ 28 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಬಟ್ ಹೈಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ 4 ಮೀಟರ್. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇದನ್ನು ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ 28/100 ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ 1 ಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.2 ಮೀಟರ್. ಸೊ 28ನ 100ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ 1 ಮೀಟ್ರಿಗೆ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದರೆ, ಸೊ 28 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 0.2 ಮೀಟರ್ ಆಯಿತು, 28 ಮೀಟರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಒನ್ ಪಿಲ್ಲರ್. ಸೊ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 pi RH. Curved surface area is equal to 2 into 22/7 into radius is 0.28 into height is 4. Now let us divide it now. So 7 ones are 7, so 0.04. So it will become 7 into, that is 0.04 ಆಯಿತು. So now let us divide it now. Multiply everything, you multiply now. So CSA is equal to 2 into 22 into 0.04 into 4. So if you multiply everything, you will get 7.04 meter square. This is the curved surface area of one pillar. Idu ಒಂದು pillar na curved surface area. Therefore, curved surface area of 24 pillars is equal to 24 into, what is the CSA of one pillar? 7.04. If you multiply these two, then CSA of 24 pillars is equal to 168.96 meter square. So this is the CSA of, if you multiply these two, you will get this much, 168.96 meter square. This is the CSA of 24 pillar. So what is the cost for painting? So cost for painting 1 meter square. So the cost for painting for 1 meter square is equal to rupees 8. Therefore cost for painting, how much we have to paint? Cost for painting 168.96 meter square is equal to dash rupees. Now 168.96 should be multiplied by 8. If you multiply by 8, you will get 1351.68 rupees. So 1351.68 rupees should be given to paint how many pillars? 24 pillars. So like this we have to answer this question. Now in that one only, one more internal choice question is there. That internal choice question is, find the height of a cylinder whose radius is 7 centimeter and the total surface area is 968 centimeter square. Radius kottidane, TSA kottidane. Let us find out the height of the cylinder. So cylinder na height na find out ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So total surface area of a cylinder is equal to 968 centimeter square. Radius of the cylinder is given as 7 centimeter. Find the height of the cylinder. Now, so to calculate
TSA is equal to 2 pi r into r plus h. So what is TSA? It is 968 is equal to 2 into 22 by 7 into radius is 7 into 7 plus h. So 7 7 cancel ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು 968 is equal to 22 2s are 44 into 7 plus h. So now 7 plus h is equal to 968 divided by 44. 44 1s are 44. 44 2s are 88 ಆಯಿತು. In 88 ಅಂದರೆ how much is remaining? So 8 remaining. So ಮತ್ತೆ 88 ಆಯಿತು. 2s are, it will become again 88. So now 7 plus h is equal to 22. H is equal to 22. You shift plus 7 become minus 7. Therefore height is equal to 15 centimeter. Therefore the height of cylinder is 15 centimeter. So like this we have to find out the height of the cylinder. Now let us move for the 25th question. So now let us answer the 25th. When a die is thrown, list the outcomes of an event of getting a even number, a number greater than 5, a prime number, not a prime number. So now let us answer this question. In that one again one internal choice question is there. So let us answer both the questions. ಎರಡು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So first, if a die is thrown, so total possible outcomes. So all the total outcomes ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? So it will be 1, 2, 3, 4, 5, 6. ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸು 6. ಅದರೊಳಗೆ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಆ್ಯನ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಈವನ್ ನಂಬರ್ನ ಹುಡ್ಕೋದಾದರೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ 6. ಅದರೊಳಗೆ ಈವನ್ ನಂಬರು 1, 2, 3. 2 1, 4 1, 6 1. So 3 1s are 3 2s are. So probability is equal to 1 by 2. Next to second one ಗೆ ಬರೋಣ. That is a number greater than 5. A number greater than 5. ಸೊ 5ಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ probability is equal to ಟೋಟಲ್ 6. ಅದರೊಳಗಡೆ 5ಗಿನ್ನ ಗ್ರೇಟರ್ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು, ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು ಅಂದರೆ 6. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ? ಎ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ 6. ಈ 6ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರು 2, 3, 5. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 3 ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. 3 1s are 3 2s. So probability is equal to 1 by 2. Next the fourth one, not a prime number. Prime number alla. Not a prime number. So prime number alla andre ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ? 1, 4, 6. ಹಾಗಾದರೆ probability is equal to ಟೋಟಲ್ 6. ಅದರೊಳಗೆ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ 3. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 1s are 3 2s. 1s are 2s. Therefore probability of not a prime number is also 1 by 2. So like this we have to answer this question. In this one only again one more internal choice question is there. Now let us answer that question. If you have a spinning wheel with 3 green sectors, 1 blue sector and 1 red sector, what is the probability of getting a green sector ಅಂತ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. What is the probability of getting a non-blue sector? Now let us answer both the questions. So ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್
ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಾದರೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಗ್ರೀನ್ ಸೆಕ್ಟಾರು ಪ್ಲಸ್ 1 ಬ್ಲೂ ಸೆಕ್ಟಾರ್ 1 ರೆಡ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್, ಟೋಟಲ್ 5. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್? ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿನ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ 5, ಅದರೊಳಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ 3, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ 3/5. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಬ್ಲೂ ಸೆಕ್ಟಾರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಲೂ, ನಾನ್ ಬ್ಲೂ ಸೆಕ್ಟಾರ್. ಸೊ ನಾನ್ ಬ್ಲೂ ಸೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂ ಸೆಕ್ಟಾರ್ ಇರೋದು 1, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಳೋದಾದರೆ 3 + 1. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಆರ್ ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಈಸ್ ರೆಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 + 1 4. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4/5. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. Now let us move for the 26th question. The 26th question is, I purchased a hair dryer for rupees 5,400 including 8% VAT. Find the price before VAT was added. So VAT add ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ what is that price? So now let us find out. VAT ಅಂದರೆ value added tax. VAT, value added tax. ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಲೆಟ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಟ್, ಲೆಟ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಏರ್ ಡಯರ್ ಬಿ rupees X. ಸೊ X ರೂಪಾಯಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ವಿತ್ ವ್ಯಾಟ್, ಪ್ರೈಸ್ ವಿತ್ ವ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು rupees 5,400. ಇದು ವಿತ್ ವ್ಯಾಟ್. ಸೊ ವ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8% ವ್ಯಾಟನ್ನು ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ಈ 5,400 ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಆ ಎಕ್ಸ್ಗೆ 8% ವ್ಯಾಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ 8% ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 8/100 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5,400. ಸೊ now you take 100 as the LCM. 100 into x will become 100x plus 8 into x will become 8x is equal to 5,400. 100 plus x, 100 plus 8 is 108x is equal to 5,400 into 100. This 100 you multiply here. X is equal to 5,400 into 100 divided by 108. So now you divide it. 108 ones are 108 fives are. So remaining is 50. So x is equal to 100 into 50 will become 5,000. Therefore the initial price without VAT is rupees 5,000. So like this you have to answer this question. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂದರೆ, ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಟಿ ವಿ ಈಸ್ rupees 13,000. So the cost price or the selling price of TV is 13,000 ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟು? 12%. ಹಾಗಾದರೆ ವಿನೋದ್ ಅವನು ಅದನ್ನು ಟಿ ವಿನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಈ ಬೈಸ್ ಎ ಟಿ ವಿ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ? ಇದು ಟಿ ವಿ ಪ್ರೈಸು, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ದೇ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ 12%. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಕಾಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಕ್ವಶನ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟಿ ವಿ is equal to rupees 13,000.
Then sales tax. Sales tax is equal to 12%. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ವು. ಇನ್ ರುಪೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. 12% ಆಫ್ 13,000. ಸೊ 12% ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ 12/100. ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟು 13,000. ಸೊ 20 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 10. Then 12 into 13. So 12 into 13 will become 156. So 1560 rupees is the sales tax he has to pay. Percentage ಅಲ್ಲಿ 12%, but in rupees 1560. So ಹಾಗಾದರೆ total amount Vinod has to pay. Total amount Vinod has to pay is equal to 13,000 for TV plus 1560 as a sales tax. Therefore total he will pay 13,000 plus 1560, 14,560 rupees he has to pay to buy the TV. So like this we have to answer this question. Now we are moving for another question, that is 27th question. That is 27th question is, length of the fence of a trapezium shaped field ABCD is 120 meter. If BC is equal to 48 centimeter, CD is equal to 17 centimeter and AD is equal to 40 meter. So 40 meter, this is also 17 meter. Find the area of this field. Side AB is perpendicular to the parallel side AD and BC. So now let us answer this question. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇವೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ಟ್ರೆಪೀಸಿಯಮ್ದು 4 ಸೈಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 120 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 4 ಸೈಡು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವೀಗ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಫೆನ್ಸ್, ಈಗ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಇದ್ರ ಸುತ್ತ. ಸೊ ಆ ಬೇಲಿನ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತು 120 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಟು ಗೆಟ್ 120 ಮೀಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ, ಇದು ಪೆರಿಮೀಟ್ರಿಗೆ 120, ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಡಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಆಲ್ ದ 4 sides it will be equal to 120 meter. So AB we don't know, plus what is BC given. ನೋಡಿ, ಇದು AB, this is the height of the trapezium. ಸೊ ಟ್ರಪೀಸಿಯಮ್ದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೈಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೈಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ, ಬಿ ಸಿ ಈಸ್ 48 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಡಿ ಈಸ್ 17 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಡಿ ಈಸ್ 40 which is equal to 120. So AB plus, so if you add all this you will get 105 is equal to 120. AB is equal to 120. AB is equal to 120 minus 105. So AB is equal to, idi kade shift madare minus 105. So AB is equal to 15 meter ಆಯಿತು. So now ಈಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. The two parallel sides A and B are, one is 40, another one is 48. So 40 meter, another one is 48 meter. Height of the trapezium is equal to, H is equal to 15 meter. Now we have to calculate. So what they told to calculate? Area. So area is equal to question mark. So area of a trapezium is equal to half into H into A plus B. So area is equal to half into H andre 15, A andre 40 plus B andre 48. So area is equal to half into 15 into, it will become 88. 2 1s are 2 4s are 2 4s are. Area is equal to 15 4s are 60, 0 6 carry. 15 4s are 60 plus 6 is 66. So 660 meter square. So this is the area of the trapezium.
ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಆ ಕ್ವಶನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಆನ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ whose external measures are external measure ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ 80 centimeter into 30 centimeter into 40 centimeter. The base side faces and back face are to be covered with a colored paper. Find the area of the paper needed. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ದ ಬೇಸ್ ಸೈಡ್ ಫೇಸಸ್, ದ ಬೇಸ್ ಒಂದು, ಎರಡನೇದು ಸೈಡ್ ಫೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫೇಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್, ಬೇಸನ್ನು, ಸೈಡ್ ಫೇಸನ್ನು, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡನ್ನು ಇಷ್ಟನ್ನೂ ಕಲರ್ ಪೇಪರಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಕಲರ್ ಪೇಪರಿನ ಏರಿಯಾನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕಲರ್ ಪೇಪರ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಟು ಕವರ್ ದಿಸ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್, ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್. ಬೇಸು, ಸೈಡು, ಬ್ಯಾಕ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬೇಸನ್ನು, ಸೈಡನ್ನು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ನ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 80 centimeter, ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 centimeter ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 40 centimeter ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನೀಗ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕಲರ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಫಸ್ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಬೇಸ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ಬೇಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಬೇಸ್, ಈ ಬೇಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಒಂದು ಲೆಂತು, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೆಡ್ತ್. ಬೇಸ್ ತೊಗೊಳೋದಾದರೆ, ಸೊ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಬೇಸ್ನ ತೊಗೊಳೋದಾದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಅಂದರೆ 80 ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಂದರೆ 30. ಇದು ಬೇಸ್ ಆಯಿತು. ಪ್ಲಸ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಯೇನೆ. ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು, ಎರಡು ಸೈಡು. ಸೊ 2 ಇಂಟು ಇದು ಸೈಡ್ಸು. ಸೊ 2 ಇಂಟು, ನಾನು ಸೈಡ್ಸ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ತನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ನಾನು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಟನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ 2 ಇಂಟು 30 ಪ್ಲಸ್ 30 ಇಂಟು 40. ಈ 2 ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಯಾವ್ದು ತೊಗೋಬೇಕು ನಾನು? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಅವನು ಏನು ಹೇಳಿಯಾನೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್, ಸೊ ಈ ಫ್ರಂಟ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಥರ ಬ್ಯಾಕ್ ಫೇಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಫೇಸ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಳೋದಾದರೆ ಒಂದು ನಾನು ಲೆಂತನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಟು. ನೋಡಿ, ಇದು ನಾನು ಈ ಫೇಸ್ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊತೀನಿ ನೋಡಿ, ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ತೊಗೊತೀನಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೈಟನ್ನು ತೊಗೊತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು 80 ಇಂಟು 40. ಸೊ 80 ಈಸ್, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡೌನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ 80. ಫ್ರಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಫ್ರಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಹೈಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಅಂದರೆ 80, ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಟ್ ಈಸ್ 40. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, 80 ಇಂಟು 30. ಸೊ 80 ಇಂಟು 30 ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 2400 ಪ್ಲಸ್ 30 2 ಇಂಟು 30 ಇಂಟು 40 will become 1200 plus 80 into 40 will become 3200. So area is equal to, so 2400 plus again 2400 plus 3200. So total area is equal to, area of the paper required is equal to, so 3 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಿದ್ದು 2400 plus 2400 will be 4800 plus 3200 will be equal to 8000 centimeter square. So 8000 centimeter square of colored paper is required. ಸೊ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಎರಡನೇದು ಎರಡು ಸೈಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಮೂರನೇದು ಬ್ಯಾಕ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಫ್ ಆನ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ. So now let us move for the last question of this paper, that is solve the following, that is draw a linear graph for interest on deposit for a years. So deposit and simple interest is given. In that one, two questions are asked. Does the graph pass the origin? ಒಂದು
to get an interest of rupees 280 per year, how much money should be deposited? So now let us answer these two questions. So first let us draw the x-axis and y-axis, and this is the origin where the 2 points, two coordinates, that is two axes, they intersect. So in the x-axis I will write deposit in rupees. In y-axis simple interest. So y-axis ಅಲ್ಲಿ simple interest ಬರ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 80, 160, 240, then 320, then 400. So now let us mark. So if you deposit 1000 rupees, you have to pay 80 rupees as the simple interest. For 1000 rupees, 80 is the simple interest. Then for 2000 rupees, 160 is the simple interest. For 3000, 240 is the simple interest. E 240 straight to E 3000 straight. Then for 4000, 320 rupees. 320 rupees. Then for 5000 it will be 400. So like this you have to mark it. So ella points galanna iga ನಾವು let us join all the points. So ella points galanna ನಾವೀಗ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅವನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಡಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಆರಿಜಿನ್? ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್, ಎಸ್, ದ ಗ್ರಾಫ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಆರಿಜಿನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರೊಳಗೆ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ 280 rupees ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್? ನೋಡಿ, 280 ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 240 ಮತ್ತು 320 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 240 ಆ್ಯಂಡ್ 320. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನು, ಈಗ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಹಾಕಿದಂತಹ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನು ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಯಾವುದೇ ನಡುವೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 3000 ಮತ್ತು 4000 ನಡುವೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪೇ 280 rupees ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ rupees 3500 rupeesನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್? 3500 rupees you have to deposit. So if you deposit 3500 rupees, then you have to pay 280 rupees as the simple interest. So like this we have to draw it. So now we have to calculate it. So by this we have successfully completed mathematics paper, practice paper number 7. In the next video we are going to solve the practice paper number 8. So thank you for watching my YouTube channel. Those who are not subscribed, please subscribe my channel. Those who already subscribed, watch my videos, share my videos, like my videos, and don't forget to press the bell icon to get the notification for the next video. So thank you very much.